A warm welcome to all my dear students. Today, in this session, we are going to read and analyze the text titled The Chemical Happiness and the Meaning of Life, written by Yuval Noah Harari. So, we will begin. Social scientists distribute subjective well-being questionnaires and correlate the result with socio-economic factors such as wealth and political freedom. Biologists use the same questionnaires but correlate the answers people give them with biochemical and genetic factors. Their findings are shocking. Biologists hold that our mental and emotional world is governed by biochemical mechanisms shaped by millions of years of evolution. Like all the mental states, our subjective well-being is not determined by external parameters such as salary, social relations, or political rights. Rather, it is determined by a complex system of nerves, neurons, synapses, and various biochemical substances such as serotonin, dopamine, and oxytocin. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ചോദ്യാവലികൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. അവർ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തെ സാമൂഹിക ഘടനകളും ധനവും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതേ ചോദ്യാവലികൾ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഉത്തരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബയോകെമിക്കലുകളും ജനറ്റിക്കുകളുമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുമായാണ്. അവരുടെ ചില നിഗമനങ്ങൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ചില ബയോകെമിക്കൽ മെക്കാനിസവുമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ്. ഈ മെക്കാനിസങ്ങൾ ദശലക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റെല്ലാ മാനസികാവസ്ഥകളും പോലെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശമ്പളം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നും ആസ്പദമാക്കിയല്ല. മാനസികാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുന്നത് കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നാഡീവ്യൂഹങ്ങളും ന്യൂറോണുകളും നാഡികൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ സെറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ മുതലായ ബയോകെമിക്കലും പദാർത്ഥങ്ങളുമാണ് എന്നാണ്. Nobody is ever made happy by winning a lottery, buying a house, getting a promotion, or even finding true love. People are made happy by one thing and one thing only: pleasant sensation in their bodies. A person who just won a lottery or found new love and jumps from joy is not really reacting to the money or the lover. She is reacting to the various hormones coursing through her bloodstream and to the storm of electric signals flashing between different parts of the brain. ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചതുകൊണ്ടോ, ഒരു വീട് വാങ്ങിയതുകൊണ്ടോ, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ കാമുകിയോ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്: അവരുടെ ശരീരത്തിലെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട്. ലോട്ടറി അടിച്ച ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ഒരു കാമുകിയോ കണ്ടെത്തിയ ഒരാൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുമായിരിക്കും. പണമോ ആളോ അല്ല അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ കൂടി പായുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളും തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലുകളുമാണ് അവരെ ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ തുള്ളിച്ചാടുവാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Unfortunately, for all hopes of creating heaven on earth, our internal biochemical system seems to be programmed to keep happiness level relatively constant. There are no selection of happiness as such. A happy hermit genetic line will go extinct of the genes of a pair of anxious parents get carried on to the next generation. Happiness and mystery play a role in evolution only to the extent that they encourage or discourage survival and reproduction. Perhaps it's not surprising then the evolution has molded us to neither too miserable or too happy. It enables us to enjoy a momentary rush of pleasant sensations, but these never last forever. Sooner or later,
they subside and give place to unpleasant sensations. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കാനായി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം സന്തോഷത്തെ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പരിണാമം നമ്മളെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരോ ആക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ, ആ നിമിഷങ്ങൾ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഒരേപോലെ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കെൽപ്പുള്ളവയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, evolution provides pleasant feelings as rewards to male who spread their genes by having sex with fertile female. If sex were not accompanied by such pleasure, few males would bother. At the same time, evolution made sure that these pleasant feelings quickly subside. If organisms were to last forever, a very happy male would die of hunger for lack of interest in food, and would not take a trouble to look for additional fertile females. ഉദാഹരണത്തിന്, പരിണാമം പുരുഷവർഗത്തെയും സ്ത്രീവർഗത്തെയും തങ്ങളുടെ ജീനുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇണചേരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സന്തോഷാനുഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പല പുരുഷന്മാരും ലൈംഗിക പ്രവൃത്തിയിൽ മുതിരുകയേയില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം ലൈംഗികതയിലെ സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ്. ലൈംഗികതയുടെ അവസാനമുണ്ടാകുന്ന ആ സംതൃപ്തി അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൺവർഗം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷവർഗം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശന്ന് മരിച്ചു പോകും. കാരണം ആ സംതൃപ്തിയിൽ ലയിച്ച് അവർ ഭക്ഷണകാര്യം തന്നെ മറന്നു പോയേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ വേറെ ഇണകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമില്ലായിരുന്നു. Some scholars compare human biochemistry as an air conditioning system that keeps the temperature constant come heat wire or snowstorm. Even might momentarily change the temperature, but the air conditioning system always return to a temperature to the same point. Some air conditioning systems are set at 25 degrees Celsius, others are set in 20 degrees. Human happiness conditioning systems also differ from person to person. On a scale from 1 to 10, some people are born with a cheerful biochemical system that allows their mood to swing between the levels of 6 and 10, stabilizing with the time at 8. Such a person is quite happy even if she lives in an alienated big city, loses all her money in stock exchange crash, and diagnosed with diabetes. Other peoples are cursed, such as gloomy biochemistry that swings between 3 and 7 and stabilize at 5. Such an unhappy person remains depressed even if she enjoys the support of the tight-knit community, wins millions in the lottery, and is a healthy and Olympic athlete. Indeed, even if our gloomy noon makes peace between Israelis and Palestinians that afternoon, and then in the evening reunites with her long-lost child who disappearing years ago, she would still be incapable of experiencing anything beyond level 7 happiness. Her brain is simply not built for acceleration, come what may. ചില പണ്ഡിതന്മാർ മനുഷ്യൻ്റെ ബയോകെമിസ്ട്രിയെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം മുറിയിലെ ചൂടിനെ ഒരേപോലെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പുറത്ത് ചൂടാണെങ്കിലും മഞ്ഞു പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മുറിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപടി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു. എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ്. ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം, പക്ഷേ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തിരിച്ചു പോകുവാനായി എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. ചില എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വേറെ ചിലതോ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷവും ഇതേപോലെ വ്യക്തി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അപരിചിതമായ വേറെ ഒരു നഗരത്തിൽ ചെന്നാലും തൻ്റെ കയ്യിലെ കാശ് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു പോയാലും
തൻ്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ക്രാഷായി പോയാലും, തൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴും സന്തോഷവാനായി തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ വേറെ ചിലർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും നിരാശയിലായിരിക്കും. നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ സപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ലോട്ടറി അടിച്ചാലും ഒരു ഒളിമ്പിക് കായിക താരത്തെ പോലെ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നാലും അവർ എപ്പോഴും സങ്കടത്തിലായിരിക്കും. ഒന്നും അയാളെ കാര്യമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതേ ഉണ്ടാവുകയില്ല. Think for a moment of your family and friends. You know some people who remain relatively joyful no matter what befalls them. And then there are those who always could just change our workplace, get married, finish writing that novel, buy a new car, or repay the mortgage. We would be on top of the world. Yet when we get what we desire, we don't seem to be any happier. Buying a car and writing novels do not change our biochemistry, then can startle it for a fleeting moment, but it is soon back to its set point. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടുകാരെയും പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ എപ്പോഴും അസന്തുഷ്ടിയിലായിരിക്കും. ജോലി മാറിയാലോ, വിവാഹം കഴിച്ചാലോ, ഒരു നോവൽ എഴുതി തീർത്താലോ, ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങിയാലോ, പണം വെച്ച് വാങ്ങിവെച്ച തുക തിരിച്ചടച്ചാലോ നമ്മളിൽ ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആശിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമൊന്നും തോന്നണമെന്നില്ല. കാറ് വാങ്ങുന്നതിലും നോവൽ എഴുതുന്നതിലും ഒന്നും നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ മാറ്റുന്നേ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക. അല്പം നേരത്തേക്ക് മാറിയെന്നും ഇരിക്കും, പക്ഷേ അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് പതിയെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. How can this be squared with the above mentioned psychological and sociological findings that, for example, married people are happier on average than singles? First, these findings are correlations. The directions causation may be the opposite of what some researchers have assumed. It is true that married people are happier than singles and divorcees. But that doesn't necessarily mean that the marriage produces happiness. It could be the happiness causes marriage, or more correctly, the serotonin, dopamine, and oxytocin brings about the maintain a marriage. People who are born with a cheerful biochemistry are generally happy and content. Such people are more attractive spouses, and consequently they have a greater chance of getting married. They are also less likely to divorce, because it is far easier to live with a happy and content spouse than with a depressed and dissatisfied one. Consequently, it's true that married people are happier on average than singles, but a single woman prone to gloom because of her biochemistry would not necessarily become happier if she were to hook up with a husband. എന്തിനെയാണെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചവർ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് എന്നാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചവർ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരെക്കാളും വിവാഹമോചനം നേടിയവരെക്കാളും സന്തുഷ്ടരാണ് എന്നതും സത്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനർത്ഥം വിവാഹം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ല, മറിച്ച് സന്തോഷമാണ് വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ സെറട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ മുതലായവ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതും അത് നിലനിർത്തുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രിയോടുകൂടി ജനിച്ചവർ പൊതുവെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുള്ളവരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ നല്ല ജീവിത പങ്കാളികൾ ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വിവാഹമോചനം തേടുകയേയില്ല. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുള്ള ഒരു പങ്കാളിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് അസന്തുഷ്ടിയും അസംതൃപ്തിയും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളേക്കാൾ അത്യുത്തമം. അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവർ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരെക്കാൾ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി കൊണ്ട് എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയാലും കൂടുതൽ സന്തോഷവതിയാകുന്നില്ല. In addition, most biologists are not fantasies. They maintain that happiness is determined mainly by biochemistry, but they agree that psychological, sociological factors also have their place. Our mental air conditioning system has some freedom of movement within the predetermined borders. It is almost impossible to exceed the upper and lower emotional boundaries, but marriage and divorce can have an impact in an area between two. Somebody born with an average level of happiness would never dance widely in the streets, but good marriage would enable her to enjoy level 7 from time to time, and to avoid the despondency of level 3. ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രിയാണ് ഒരാളുടെ സന്തോഷം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും അവയുടേതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ മാനസികമായ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിന് അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മീതെയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തലത്തിലോ താഴെയോ അതിന് പോകുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ സന്തോഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും റോഡിൽ കൂത്താടുകയില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പ്രാധാന്യമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിൽ സെറട്ടോണിൻ ലെവലുകൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായി അതിനെ മനുഷ്യന് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കുവാനും പറ്റുന്നില്ല. If we accept the biological happiness, then history turns out to the minor importance, since most historical events have had no impact on biochemistry. History can change the external stimuli that causes serotonin to be secreted, yet it does not change the resulting serotonin levels, and hence it cannot make people happier. Compare a medieval French peasant to a modern Persian banker. The peasant lived an unheated mud hut overlooking local pigstry, while the banker goes home to a splendid penthouse with all the latest technology gadgets and a view of the Champs-Élysées intuitively. We would expect the banker to be much happier than the peasant. However, mud hut, penthouse and the Champs-Élysées does not determine our mood. Serotonin does. When the medieval peasant completed the construction of the mud hut, his brain neurons secreted serotonin, bringing it up to the level X. When in 2014 the banker made the last payment on his wonderful penthouse, brain neurons secreted a similar amount of serotonin, bringing it up to the stimulated level X. It makes no difference to the brain that the penthouse is far more comfortable than the mud hut. The only thing that matters is that the present level of serotonin is X. Consequently, the banker would not be one iota happier than his great-great-great-great-grandfather, the poor medieval peasant. ഒരു മധ്യകാല ഫ്രഞ്ച് കർഷകനും ഒരു ആധുനിക പാരീസിലെ ബാങ്കറുമായി നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. പന്നിക്കൂടിനടുത്തുള്ള ഒരു മൺകുടിലാണ് ആ കർഷകൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. ബാങ്കർ ആണെങ്കിലോ എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യമോടുകൂടിയ ഒരു മണിമാളികയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ബാങ്കർ കർഷകനേക്കാളും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ്. മൺകുടിലിലോ മണിമാളികയിലോ അല്ല, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സെറട്ടോണിനാണ്. തൻ്റെ മൺകുടിൽ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ കർഷകൻ്റെ സെറട്ടോണിൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ലെവൽ എക്സിലെത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കർ തൻ്റെ മണിമാളികയുടെ അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തു തീർക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സെറട്ടോണിൻ ലെവലും എക്സിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്കറുടെ സന്തോഷവും കർഷകൻ്റെ സന്തോഷത്തെക്കാളും ഒരു കണിക പോലും കൂടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. This is true not only in
private life, but also in the great collective events. Taken for example, the French Revolution. The revolutionaries were busy. They executed the king, gave lands to the peasants, declared the rights of man, abolished the noble privileges, and waged war against the whole of Europe. Yet none of that changed French biochemistry. Consequently, despite all the political, social, ideological, and economic upheavals brought about by the revolution, its impact on French happiness was small. Though who won a cheerful biochemistry is the genetic lottery, were just as happy before the revolution as after. Those with the gloomy biochemistry contained about Robespierre and Napoleon, with the same bitterness with which they earlier campaigned about Louis XVI and Marie Antoinette. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, വലിയ പൊതുസംഭവങ്ങളിലും ഇത് സത്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എടുക്കുക. വിപ്ലവകാരികൾ രാജാവിനെ കൊന്നു, കർഷകർ ഭൂക്കമായി ഭൂമി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ പ്രഘോഷിച്ചു, പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും മറ്റും റദ്ദാക്കി. മുഴുവൻ യൂറോപ്പിനും എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫ്രഞ്ച് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നവർ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. അസന്തുഷ്ടിയുടെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവർ റോബസ്പിയറിനെ പറ്റിയും നെപ്പോളിയനെ പറ്റിയും കുറ്റം പറഞ്ഞു. പണ്ടവർ ലൂയി 16 പറ്റിയും മേരി ആൻ്റണിറ്റിനെ പറ്റിയും കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എത്രയും കുഴപ്പങ്ങളും ഭയവും ചോരയും യുദ്ധവും ഉണ്ടായത്? ആളുകളുടെ വിചാരം ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷമുള്ളവരാകും എന്നാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവരുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി അവരെ ചതിക്കുന്നു. If so, that good was French Revolution. The people did not become any happier than the point of their chaos, fear, blood, and war. Biologists would never have stormed to Bastille. People think that these political revolutions or that social reforms will make them happy, but their biochemistry tricks them time and again. There is only one historical development that is very real significance today, when we finally realize that the key of happiness are in the hands of the biological system or biochemical system. We can stop wasting our time in politics and social reforms, prestige and ideologies, and focus instead on the only thing that can make us truly happy, manipulating our biochemistry. If we invest billions in understanding our brain chemistry and developing appropriate treatment, we can make people far happier than ever before, without any need of the revolution. Prozac, for example, does not change regimes, but by raising serotonin levels, it lifts people out of their depression. ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ബയോകെമിസ്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങളും പട്ടാള അട്ടിമറികളും ആശയ സംഹിതകളും ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ ബയോകെമിസ്ട്രി ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് സാധ്യമാകും. കോടിക്കണക്കിന് പണം തലച്ചോറിൻ്റെ രാസഘടന മനസ്സിലാക്കാനും ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുവാനും ചെലവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുവാൻ കഴിയും. പ്രോസാക് ഭരണകർത്താക്കൾ മാറുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ സെറട്ടോണിൻ ലെവലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വിഷാദത്തിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. Nothing captures the biological arguments better than the famous New Age slogan, "Happiness begins within." Money, social status, plastic surgery, beautiful houses, powerful positions, none of these will bring you happiness. Lasting the happiness comes only from the serotonin, dopamine, and oxytocin. In Aldous Huxley's dystopian novel Brave New World, published in the year 1932, at the height of the Great Depression, happiness
is the supreme value of the psychiatric drug replaced by the police and the ballot as the foundation of politics. Each day, each person takes a dose of soma, a synthetic drug which makes people happy without harming their productivity and efficiency. The world state that governs the entire globe is never threatened by wars, revolutions, strikes, or demonstrations, because all people are supremely content with their current conditions, whatever they may be. Huxley's vision of the future is far more troubling than George Orwell's 1984. Huxley's world seems monstrous to most readers, but it's hard to explain why. Everybody is happy all the time. What could be wrong with that? ഈ ബയോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പുതുയുഗ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം ഉള്ളിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്നു. പണം, സാമൂഹിക പദവി, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, നല്ല വീടുകൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇവയൊന്നും സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സെറട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നിവയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ട 1932 ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി എഴുതിയ നോവലാണ് ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നും സൈക്കാട്രിക്കൽ ഡ്രഗുകൾ പോലീസിനെയും ബറ്റാലിയനെയും മറ്റു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാകും എന്നാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ഒരു ഡോസ് സോമ കഴിക്കുന്നു. സോമ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗാണ്. അത് കഴിച്ചാൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമയും ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ലോക ഗവൺമെൻറ്റാണ് ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളില്ല, വിപ്ലവങ്ങളില്ല, പണിമുടക്കുകളില്ല, സമരങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായി ജീവിക്കുന്നു. ഹക്സ്ലിയുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ജോർജ് ഓർവെലിൻ്റെ 1984 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭാവിയിൽ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളെക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഹക്സ്ലിയുടെ ലോകം കൂടുതൽ വായനക്കാർക്കും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം? Huxley's disconcerting world is based on the biological assumptions that happiness equals pleasure. To be happy is more and no less than experiencing pleasant bodily sensations. Since our biochemistry levels the volume and duration of these sensations, the only way to make people experience a high level of happiness over an extended period of time is to manipulate the biochemical system. സന്തോഷം കെമിക്കലുകളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഹക്സ്ലിയുടെ ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസമുള്ള ശാരീരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് അർത്ഥം. ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി അളവിലും ദൈർഘ്യത്തിലും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ നേരം സന്തോഷ അനുഭവത്തിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റേർഡ് ബൈ some scholars. In a famous study, Daniel Kahneman, winner of Nobel Prize in Economics, asked people to recount a typical work day, going through the episode by episode and evaluating how much they enjoyed the dislikes each moment. He discovered what seems to be paradox in most people view their life. Take the work involved in raising a child. Kahneman found that when counting moments of joy and moments of drudgery, bringing up a child turns out to be rather unpleasant affair. It consists largely of changing nappies, washing dishes and dealing with temper tantrum, which nobody likes to do. Yet most parents declare that their children are their chief source of happiness. Does it mean people don't really know what's good for them?
സുഖത്തിൻ്റെ നിർവചനം പല പണ്ഡിതന്മാരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഡാനിയൽ കാൻമാൻ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൽ ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച പണ്ഡിതനാണ്. പലരോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെയും ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും ഓർത്തെടുക്കുവാനും ഓരോ നിമിഷവും അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു വിരോധാഭാസമായി തോന്നിയേക്കാം. ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജോലി തന്നെ എടുക്കുക. കാൻമാന് മനസ്സിലാക്കിയത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ബോറടിക്കുന്നതിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നത് ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടാണ്. സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ മാറ്റലിലും പാത്രം കഴുകലിലും കുട്ടിയുടെ ദേഷ്യവും വാശിയും ഒക്കെ നേരിടുന്നതിനും കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവരുടെ കുട്ടികളാണ് എന്നാണ്. ആൾക്കാർക്ക് അവരെന്താണ് നല്ലത് എന്ന് അറിയില്ല എന്നതാണോ ഇതിനർത്ഥം? That's one opinion. Another is that the finding demonstrate the happiness is not surplus of pleasant over unpleasant moments. Rather, happiness consists in seeing one's life in the entirely as meaningful and worthwhile. There is an important cognitive and ethical component of happiness. Our values make all the differences to whether we see ourselves as a miserable slaves to a baby dictator or a lovingly nurtured a new life. As Nietzsche puts it, if you have a way to live, you can bear almost anyhow. A meaningful life can be extremely satisfying even in the midst of hardship, whereas a meaning of life is a terrible ordeal no matter how comfortable it is. ഇതിനു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നത് സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് രസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് രസം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലുകളുടെ പുറമെ കെമിക്കലുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്നതിലല്ല, ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി കാണുകയും അതിനർത്ഥവത്താനും ഫലപ്രദമാണെന്നും കാണുന്നതിലും സുഖം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ്. നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ അടിമകളാണോ അതോ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജീവനെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്നതിലാണോ ഉള്ളത് എന്നത് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൂല്യബോധങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്രെഡറിക് നീഷെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും സഹിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും നടക്കും. അർത്ഥവത്തായ ഒരു ജീവിതം സംതൃപ്തി തരുന്നു. പക്ഷേ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം മറ്റ് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു ശിക്ഷയായി മാറുന്നു. എല്ലാ സാംസ്കാരികപരമായും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ ഒരേപോലെ കെമിക്കലുകൾ ഒരേപോലെ വേദനകളും ആണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർ അതിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. Though people in all cultures and eras have felt the same type of pleasure and pain, the meaning they have ascribed to the experience has probably varied widely. If so, the history of happiness might have been far more turbulent than biologists imagine. It is conclusion that does not necessarily favor modernity. Assessing life minute by minute, medieval people certainly had it rough. However, if they believed in the promise of everlasting bliss in the afterlife, they may well have viewed their lives as far more meaningful and worthwhile than modern secular people, who is long term can expect nothing but complete and meaningless oblivion. Asked, are you satisfied with your life as a whole? People in the Middle Age might have scored quite highly in a subjective well-being questionnaire. മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ പരുക്കനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ സ്വർഗീയ സുഖത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആധുനിക ജനങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാത്ത മറവികളുടെയും മറ്റൊന്നിനെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണോ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ പണ്ടുകാലത്തെ ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. So,
Our medieval ancestors were happy because they found meaning of life in collective delusions about afterlife. Yes, as long as nobody punctured their fantasies, why shouldn't they? As far as we can tell from the purely scientific viewpoint, human life has absolutely no meaning. Humans are the outcome of the blind evolutionary process that operate without goal or purpose. Our actions are not part of some divine cosmic plan. And if planet Earth were to blow up tomorrow morning, the universe would probably keep going about this business as usual. As far as we can tell, at this point, human subjectivity would not be missed. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കാണുക എന്നത് വെറും മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. കാരണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു മിഥ്യയിലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യർ എല്ലാവരുമായും അന്ധമായ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു ദൈവിക പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗവുമൊന്നുമല്ല. ഈ ഭൂമി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയാലും ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Hence, any meaning that people describe or ascribe to their lives is just a delusion. The otherworldly meanings medieval people found in their lives were no more deluded than the modern humanist, nationalist, and capitalist meaning modern people find. The scientist who says her life is meaningful because she increases the store of human knowledge, the soldier who declares that his life is meaningful because he fights to defend his homeland, and the entrepreneur who finds meaning in building a new company are no less delusional than their medieval counterparts, who found meaning in reading scriptures, going on crusades, or building new cathedral. So perhaps happiness is synchronizing one's personal delusion of meaning with the prevailing collective delusions. As long as any personal narratives is in line with the narratives of the people around me, I can convince myself that my life is meaningful and find happiness in that conviction. This is quite a depressing conclusion. Does happiness really depend on self-delusions? തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കാണുന്നത് വെറും ഒരു മിഥ്യയായിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ്. കാരണം അവൻ്റെ അറിവിനെ ഒരു കലവറ പോലെ വിപുലമാക്കിയിരിക്കുന്നു അയാൾ. പട്ടാളക്കാരൻ പറയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന്. കാരണം അവനാണ് മാതൃഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു സംരംഭകൻ പറയും അവൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥമുള്ളതാണെന്ന്. കാരണം അവനാണ് ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ മിഥ്യാലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പഴമക്കാർ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് വേദപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും കുരിശ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിലും പുതിയ കത്തീഡ്രലുകൾ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലുമാണ്. സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാമാന്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും മിഥ്യാബോധം ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തയിൽ ഞാൻ സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതൊരു വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അനുമാനമാണ്. സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മിഥ്യയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണോ സന്തോഷം? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമായി അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. What is the question? Does happiness really depend on self-delusion? With this, we come to the end of this essay titled Chemical Happiness and Meaning of Life, written by Yuval Noah Harari. Thank you for listening. Have a great day.